mu fara da first generation. So shi first generation of computer ya faru ne a tsakanin 1946 to 1959. So a daidai wannan lokacin kwamfuta gaskiya babba ce sosai, tana da girma sosai don za ta iya kawo kamar girman ɗaki. So kuma a lokacin gaskiya a technology da ake amfani da shi shine backing tube da shi ake amfani, gashi nan za ku gan shi, da shi ake amfani wajen technology ta, to da shi ake amfani. Sannan a kwamfuta ɗaya ana iya amfani da backing tubes kamar 18,000 a kwamfuta guda ke. So kuma ita is very slow, gaskiya ba ta da sauri kamar irin kwamfutocin da ake amfani da su zuwa irin second third generation. So it's very slow. Sannan examples na kwamfutocin da suke a wannan lokacin na first generation akwai ENIAC, akwai EDIBAC, akwai UNIBAC, so suna da yawa. Sannan za mu tsallaka zuwa second generation of computer. So second generation of computer shi kuma ya faru ne a tsakanin 1959 to 1965. So a wannan lokacin technology da ake yin amfani da shi a second generation shine transistor. Gashi nan shi ma. So transistor shi ma ana amfani, shine technology da ake amfani da shi. Idan na faɗi kamar technology, kamar na nufin kamar head na computer, kamar mai CPU ɗin da abin da ake amfani da shi wajen connecting na central processing unit ɗinta, kamar ƙwaƙwalwar ta kenan, abin da ake connecting da shi to shine transistor. A 1959 to 1965 shine ake amfani da transistor. Kuma a daidai wannan lokacin ne kwamfuta ta fara tana amfani ne kawai da machine language and assembly language. Da a wannan lokacin ne kwamfuta ta fara amfani da machine language da assembly language. Sannan akwai examples na kwamfutocin da muke da su ne kamar a wannan generation muna da Fortran, muna da Algo, muna da Coval, muna da PDP-8, muna da IBM 140 series, muna da IBM 790. So duka examples ne na computers da muke da su a second generation. Sannan a second generation ne aka fara amfani da irin chips haka, tape wanda ake amfani da shi wajen recording. Sannan aka fara amfani da disk. So idan muka yi moving to third generation of computer, shi kuma wannan generation din ya faru ne a tsakanin 1965 to 1971. So a wannan lokacin technology da ake amfani da shi shine integrated circuit. Integrated circuits, also called IC. So shi ma ga hotonsa nan kuna gani. So a wannan third generation shine ake amfani da shi a matsayin technology na computer. Sannan a lokacin ne computer ta fara samun fast misali kamar speed. A lokacin ne computer ta fara yin aiki fast ake amfani da ita, tana yin aiki yadda ake so, very fast. Sannan muna da examples na kwamfutocin da suke a wannan lokacin. Muna da IBM 360, muna da IBM 370, muna da PDP 11, muna da UNIBAC 11,008, UNIBAC 11,008. So a wannan lokacin computers aka fara improving ɗinta
take amfani da high level language. Don duk a generations na baya kwamfuta ba ta fara amfani da high level language ba. So briefly wannan shi ne first generation. The second generation of computer kuma shi ya faru ne a 1971 to 1980. A wannan lokacin waɗannan tsakankanin su ne aka yi a first generation of computer. So a wannan lokacin ne technology na computer ake amfani da microprocessor a matsayin a technology na computer. Kamar na yi bayani a baya kamar kwakwalwar computers, CPU ɗinta kenan, central processing unit ɗinta, a gurin da computer take sarrafa bayanan datas da aka shigar mata da su. So an fara amfani da microprocessor. So the computer in this age is small in size. So a lokacin computer an yi haɗin ta za a ganta very small in size, amma kuma a lokacin computer ta ƙara samun improving na speed da kuma sauran ayyukan da ba ta yi, an yi improving ɗinta tana yin su. So a lokacin ne ta zama aka samar da multiprocessing a computer, saboda in first generation ne aka fara kamar computer za ga kana wani aikin da ita again kuma za ka kamo ka buɗe wani aikin kana wani aikin kuma again da ita, basa time kenan. So a first generation ne aka yi improving na wannan characters din nata. So kuma a daidai wannan lokacin duka tana amfani da VLCI, very large scale integration. Sannan examples na kwamfutocin da suke a wannan lokacin na first generation sun hada da IBM PC personal computer, Star 1000, Apple II, akwai Apple Macintosh. Duka waɗannan kwamfutocin sun riski first generation of computer. So idan muka yi moving to generation na biyar, fifth generation of computer, shi kuma ya faru ne daga 1980 to date, tun daga 1980 har izuwa wannan lokacin da muke kira. Shi ne fifth generation of computer. So fifth generation of computer shi ma technology da ake amfani da shi a fifth generation of computer shi ne akwai AI, artificial intelligence, akwai kuma ULSI, United Large Scale Integration. So a wannan lokacin gaskiya computer is very speed. Sannan a wannan lokacin ne computer ta fara understanding na natural language, saboda AI ce dama, artificial intelligence aka fara saka mata. Shine za ka ga computer ka yi magana da ita da yarenka amma ta fahimci abin da kake nufi. Za ka yi mata amfani da yarenka kuma ta fahimci abin da kake nufi. So wannan in fifth generation of computer. So examples of computers da muke da su a fifth generations sun hada da desktop computer, laptops, tablet, smartphones, kamar wayoyin da muke da su a yanzu kenan. So duka they are in fifth generation. Wannan artificial intelligence kuma za ku shine wanda aka improving din shi, ake robots. So in ka duba a kamar kasashen da suka ci gaba gaskiya sosai, so za ka ga akwai na'ura yanzu da ake wacce take da experience na human being, tana gane abubuwa
shigen ko ce kamar yadda mutum yake gane abubuwa, sannan za ta yi maka aiki shigen kamar yadda mutum yake yi. So wannan in fifth generation of computer ke. Na har kullum Mustapha Bazatail a wannan tasha ta mai albarka Arewa 5G TV. Dan Allah idan wannan shi ne zan ka na farko, taimaka ka yi mana subscribing, ka yi mana liking, ka yi sharing domin yan uwa abokanai kanne da yayi su gane su ma su amfana. Mustapha Bazatail na har kullum. Nagode.